the recording session or links share பண்ணிடுறேன். Once class completed ஆயிடுச்சுன்னா I will share you the recording links with you in the WhatsApp groupல share பண்றேன். ஓகேங்களா? So the go through பண்ணிட்டு self practice exercise daily வந்து எல்லாமே practice பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? So next Wednesday அப்ப நான் கேட்பேன். So you have to share your screen and you should tell me how you have designed. ஓகேங்களா? Okay. So now media queries. So media queries already சொன்னேன் இல்லையா? So what is media queries? It is used to create a responsive web designs create பண்றதுக்காக தான் we are going for this media queries. It means that the view of web page differs from the system to system based on the screen or media types. A breakpoint specifies what device with size and the content is just starting to break or deform. Okay. Media queries can be used to check many things. நிறைய விஷயம் வந்து செக் பண்ணும். என்ன அப்படின்னா width and height of the viewport and width and height of the device ஓட width and height பார்க்கும் and the content viewable content அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா viewportனா என்ன நேத்து. So அது and orientation whether landscape இல்ல portrait and resolution values எவ்வளவு pixel value கொடுக்குறீங்க இல்லையா width and height-க்கு. So அந்த resolution. A media query consists of media type that can contain one or more expression which can either be true or false. Okay, so this is the syntax of this one. So let me explain you clearly in Visual Studio Code. Let me delete this code. We are going to talk about a media types. So media query la first important one enna media, that is meta. So meta tag na enna? So can anyone tell me what is meta tag? It is also an interview question. What is called meta tag? Usage of it. Why we need to use this? Can anyone give me the answer? What is called meta tag and usage of this? Information of information. Okay. Great. Okay. But while we are explaining to the interviewer, you can just give this answer. Meta tag. So the definitions you can give like it means information about data. Okay, data is I have data with me. So the information about that data. I don't know what data it is. Okay. So example, நான் ஒரு எக்ஸல்ல ஒரு டேட்டா வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து whether கஸ்டமரோட டேட்டாவா இல்ல ஒரு பேஷண்டோட ஹிஸ்டரி டேட்டாவா இல்ல இட் இஸ் கோயிங் டு பி பேசஞ்சர் டேட்டாவா. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். ரைட்டா? ஸோ இட்ஸ் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன். ஐ ஹாவ் அ டேட்டா வித் மீ, பட் அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு வி டோன்ட் நோ. லைக் ஸோ அதே மாதிரி HTML வந்து பாத்தீங்கன்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டேட்டா இட் இஸ், we are going to use this meta tag. So information about a data. Okay, so that is called as a meta tag. So regularly used to give a watch words or author data and other metadata that might be utilized by the programs to deliver the document accurately or in a simple words. Okay, so accurate display agano or simple words display agano appadina we can go for this. Idhile vandu different attribute irukku. So meta la vandu pathina so meta irukna adula different attribute names irukum and adukku oru particular value irukku. Okay, so names and particular values irukum. Attribute name la vandu pathina we have different. So example one vandu pathina name. Attribute la first attribute value name வந்து name ன்னு கொடுத்திருக்கேன். It defines the name of the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டியோ அதை டிஃபைன் பண்ணும். ஓகேங்களா? And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா
HTTP equivalents. So இது என்னன்னா to get the HTTP response message header. ஓகேங்களா? So to get the HTTP response message header. ஓகேங்களா? Clear? And one more thing, it is called as a content. Content attribute இருக்கு மெட்டால. So அந்த attribute வந்து பாத்தீங்கன்னா specifies the property value and something called as charset. So what is called charset? It specifies the character encoding for an HTML file. ஒரு HTML fileக்கு character encoding கொடுக்கும் and schema ஒரு topic இருக்கு. இது மாதிரி we have a lot of that is attribute values இருக்கு. But இப்போ நீங்க media query யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு particular மெட்டா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அது என்னன்னு நான் கிளியரா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ the first thing is meta, and then you need to mention name equals to viewport. Okay, and then content equals to, so name வந்து viewport. ஓகேங்களா? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க போறோம், தட் இஸ் நம்மளோட ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய வியூ போர்ட், இங்க இருந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க எண்ட் வரைக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a view. ஓகே, ஸோ அந்த வியூ போர்ட் அண்ட் கண்டென்ட் we can say like அந்த கண்டென்ட் அந்த வியூ போர்ட்ல எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ வித் வந்து it should be in a device and width, and then initial scale should be 1.0 or you can give it as 1. So device வந்து எப்படி இருக்கணும்னா device should be in a the value of what, அதாவது என்ன பர்டிகுலர் டிவைஸ்க்கு வந்து அது யூஸ் பண்றாங்களா, இட் மேபி லேப்டாப் ஒரு டேப் ஆர் டெஸ்க்டாப் ஆர் லார்ஜ் டெஸ்க்டாப் ஆர் எனி தட் இஸ் ஸ்மால் டிவைஸ், ஸ்மால் மொபைல் டிவைஸா இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட டிவைஸ் வித் வந்து கால்குலேட் ஆகும். இனிஷியல் ஸ்கேல்னா ஸோ ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 10 years பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களோட இமேஜ் அப்லோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் எடுத்துக்கலாம், ஒரு வித் வந்து நான் 300 பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருங்க, பட் என்ன ஆகும்னா அது ஒரு ஜூம் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நாட் கிவிங் திஸ் இனிஷியல் ஸ்கேல் 1.0 கொடுக்கல அப்படின்னா something which will not be clear on the ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காது உங்களோட இமேஜஸ் ஒரு டெக்ஸ்டோ. ஓகேங்களா? தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் கிவிங் இனிஷியல் ஸ்கேல் as a 1.0. 1.0 கொடுக்கலாம் இல்ல 1 கொடுக்கலாம். ஸோ போத் ஆர் சிமிலர், பட் இட் இஸ் கன்சிடர் as a zoom level of 100%. ஓகேங்களா? ஜூம் பண்றீங்க இல்லையா உங்களோட இதுல ப்ரௌசர்ஸ்ல ஆர் வாட் எவர் இமேஜஸ்ல தட் இஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்களா, ஸோ அது வந்து 100%ல இது நம்ம வச்சுக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் இது எப்படி நம்ம ஃபர்தரா இது பண்றதுன்னா தேர் ஆர் சம்திங் கால்ட் அஸ் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபார் மீடியா queries. ஓகே, பிரேக் பாயிண்ட்ஸ். பிரேக் பாயிண்ட்ஸ்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி சேஞ்ச் அக்கார்டிங்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் மொபைல், ஸோ மொபைலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 320 பிக்சல்ஸ்ல இருந்து 480 பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபேட் எடுத்துக்கலாம், 480 பிக்சல்ஸ்ல இருந்து 768 பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் லேப்டாப் ஆர் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் சைஸஸ் வந்து இட் வில் பி அரவுண்ட் the 768 pixel to 1024 pixels. Okay, and for extra large size laptop or whatever the device it's going to be 1200 pixel to and more. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். அண்ட் நவ் எப்படி நம்ம இதோட கோடை எழுதுறது, லைக் ஒரு சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we should know அதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்றதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் it will be easy for us. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்ரோல் யூஸ் கொடுக்கணும், and then keyword is here using media. ஓகேங்களா? ஸோ மீடியால I'm going to give a screen. ஸோ ஸ்க்ரீன்ன்றது it is nothing but a screenன்றது we are mentioning. ஸோ நான் அது ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்றேன்.
For example, I'll just give an example, then I will explain you clearly. Okay. So 320 pixels. Maximum width of 768 pixels. ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இது என்னென்ன இதோட இது வந்து இட்ஸ் a basic syntax எடுத்துக்கலாம். Basic syntax. Okay. For example, we can say the syntaxல வந்து at media atன்றது it's a at rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். And media அப்படின்றது என்ன இங்க? It's a keyword. ஓகேங்களா? And then screen அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, ஸ்க்ரீன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a media typeன்னு சொல்லுவோம். So இப்போ நம்ம என்ன ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? That is a screen தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are not using any printer or a speech recognition kind of things. ரைட்டா? பட் நீங்க எல்லா டிவைசஸ்க்குமே எல்லா இதுக்குமே அடாப்டர் ஆகணும்னா நீங்க ஆல்னு கொடுத்துக்கலாம். மேட்ச் ஃபார் ஆல் டிவைசஸ். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஃபார் பிரிண்டிங் ப்ரிவியூனா பிரிண்ட் கொடுக்கலாம். ஸ்க்ரீனுக்கு ஸ்க்ரீனு அண்ட் ஸ்பீச்க்கு வந்து ஸ்பீச். திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்க்ரீன் ரீடர்ஸ்க்கு ஸ்பீச் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? And then what is called this one? Mean with இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? What is this? This is called as the media features. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? Media features. ஓகேங்களா? So this is how it has been designed. And one more thing, இங்க and use பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? This is called as an operator. True or false அது எல்லாமே செக் பண்ணக்கூடியது இந்த ஆபரேட்டர். கிளியராமா எவ்ரிவன்? அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ எப்படி வந்து மீடியா query எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? என்ன டவுட் இருக்கா as of now? Yes or no? For understandable of search engine information it contains. Okay, great. Thank you for the answers, guys. Yes, media query ஓட syntax புரிஞ்சுச்சா? என்ன டவுட் இருக்கா அதுல? Because this is very important concept. Definitely நீங்க வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ண போறீங்க இல்லையா? நான் லாஸ்டா செஷன் முடியறப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்வேன். ஸோ அதை கிரியேட் பண்றப்போ நீங்க யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் மீடியா query அப்ளை பண்ணிருக்கணும் ஃபார் ஆல் த டிவைசஸ். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. கிளியராமா? ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட், ஜஸ்ட் கிவ் thumbs up or you can say yes or no on the chat box. புரிஞ்சுச்சா? மீடியா query அப்ளை பண்ணோம் ஃபார் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. செஷன் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஐ காட் ஒன்லி ஒன் thumbs up. What about others? ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி அதை கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இப்போதான் நம்ம கோட் பாட்டுக்கு வரும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? மெட்டா டேக் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க். ஸோ நவ் வி வில் கிரியேட் அ ஒன் பாடி எலிமெண்ட். சரிங்களா? பாடி எலிமெண்ட் இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் ஹெட்டிங் டேக்ஸ். ஓகேங்களா? லெட் மீ கிவ் இஸ் மீடியா query and paragraph applying multiple media features. First example என்னன்னா மல்டிபிள் மீடியா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நான் அப்ளை பண்ண போறேன் ஒரு சிங்கிள் இதுல. ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் இஸ் மை பாடி எலிமெண்ட். ஓகேங்களா? இங்க ஸ்டைல்ல போயிட்டு வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங்? ஸோ நான் பாடி எலிமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? லைக் சிம்பிளா போலாம். ஓகேங்களா? பேக்ரவுண்ட் கலர். Okay, I'm just giving some colors. ஓகேங்களா? I've given some colors. So இப்போ நான் பாடி எலிமெண்ட் வந்து ஒரு நார்மலா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரும்? டார்க் கோல்டன் ராட் அந்த கலர் வரும். பட் இப்போ நான் மீடியா query அப்ளை பண்றேன். மீடியான்னு கொடுத்தாச்சு. And then I'm not going to specify any screen or something. Okay, just directly so min width of some 600 pixels and maximum width of some 768 pixels. ஓகேங்களா? ஸோ இது மட்டும் மீடியான்னு கொடுத்துட்டு ஸோ மினிமம் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 600 பிக்சல்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸிமம் 768 பிக்சல் வரைக்கும் எனக்கு வேற பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் சே இன்னொரு தட் இஸ் கலர் பேஸ் கொடுக்கணும். ஐம் சாரி.
So நீங்க எந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்றீங்கன்றதை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா. ஐம் அப்ளைங் ஃபார் திஸ் பாடி எலிமெண்ட் ரைட். ஸோ ஐம் அப்ளைங் ஃபார் திஸ் பாடி எலிமெண்ட். ஸோ இது எதுக்கு அப்ளை ஆகணும் பாடி எலிமெண்ட்டுக்கு. அண்ட் கலர் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் ஒயிட் கலர் ஓகேங்களா, டெக்ஸ்டோட கலர். ஸோ லெட்ஸ் ரன் திஸ் இந்த குரோம். ஸோ நான் வந்து இதை குரோம்ல ரன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் இன் கோல்டன் ராட் கலர், அந்த கலர்ல இருக்கா. ஸோ இன்ஸ்பெக்ட் போகலாம். ஸோ நவ் யூ கேன் சி த மினிமம் வித் அண்ட் மேக்ஸிமம் வித். மினிமம் வந்து 600 பிக்சல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா. ஸோ லெட் மீ டைப் இட் as 600 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ நான் இப்போ 599 கொடுக்குறேன். எனக்கு என்ன கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, கோல்டன் கலர்ல சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் மை ஃபைனல் வேல்யூ 768 ரைட்டா. ஸோ 768ல என்ன கலர் இருக்கு, ஐம் கெட்டிங் அ பர்பிள். பட் இஃப் ஐம் சேஞ்சிங் டு 769 எனக்கு என்ன ஆகுது, தட் கலர் இஸ் சேஞ்சிங் டு ஒன் கோல்டன் கலர். ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சாமா இந்த பர்டிகுலர் மீடியா query புரிஞ்சுச்சா எப்படி அப்ளை பண்ணணும்ட்டு, கிளியர் எல்லாருக்குமே. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த கலர்ஸ் ஓகேங்களா. நீங்க ஓரியன்டேஷன்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணலாம். லைக் ஓரியன்டேஷன் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் சி த காலம். ஓகேங்களா, காலம்ஸ்ல எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா, எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா மீடியா query எப்படி அப்ளை பண்ணணும்ட்டு. கைஸ் எல்லாருமே போர்ட்ஃபோலியோல அப்ளை பண்ணிருக்கணும் மீடியா queries ஓகேங்களா. எனி டவுட்ஸ் as of now? ஓகே, டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு காலம்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். div container. So let me give a class name to be row. ஓகேங்களா, ஒரு ரோன்னு ஒரு தட் இஸ் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன். அதுல மல்டிபிள் காலம்ஸ் இருக்க போதுமா ஓகேங்களா. ஸோ div container the class is going to be call. Let me copy this multiple time and let me give a name to be home, contacts, log, news, update ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் நேம்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்டைல்ஸ்ல கோடிங் பண்ணலாம். ஓகே, I'll just remove this. ஸோ நான் யூனிவர்சல் செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுல வந்து என்னன்னா பாக்ஸ் சைசிங் ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணணும். வை பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எலிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து இட் ஷுட் நாட் கன்சிடர் சாரி த கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வித் அண்ட் ஹைட் வந்து ஷுட் நாட் கன்சிடர் டு தி எலிமெண்ட்டே எடுத்து கூடாது ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் பாக்ஸ் சைசிங் பார்டர் பாக்ஸ். கிளியர், நம்ம செஷன்ல மார்னிங் செஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம இங்க மொபைல் டிவைசஸ் அண்ட் அதர் டிவைசஸ்க்கு நம்ம இது பண்றதுனால we need exact value of the container. That is the main reason we are using this box sizing border box. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து let's see dot column. So dot column நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணேன்னா a float concept. float leftன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டாஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், அதுல இருக்கக்கூடிய சைல்டு எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு லெஃப்ட்ல அரேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா. அண்ட் வித் வந்து I need some 25%. So ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து வித் 25% இருந்தா போதும் ஒவ்வொரு லைக் தட் இஸ் அந்த div கண்டெய்னருக்கு. And I'm also giving a padding value. So if you want to make some changes here, you can do it. Example, some background colors or something. ஓகேங்களா, நீங்க எதனா ஒரு ஸ்பெஷலா கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can give it. And then border. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலம் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன்.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு வந்து ரோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ரோக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டியா இருக்கணும், பட் டிஸ்பிளேஸ் அ டேபிள். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுமே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கண்டென்ட் வந்து எனக்கு கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது ரோக்கு அப்புறமா. காலம்ல எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு ஸ்பேசஸ் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் இருக்கணும், அது வந்து எனக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது. தட் இஸ் த ரீசன். ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு ரைட் ஒன் கோட். ஸோ ரோ இங்க வந்து ஐம் யூசிங் அ after. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல just giving a content should be the space allocate இருக்கணும், and then display to be a table and clear both. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம மீடியா query எழுத போறோம். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸா கொடுத்த காலம்க்கு எவ்வளவு கொடுத்திருந்தோம்? 25%. ஸோ நான் இப்போ மீடியா ஸ்கிரீன் அண்ட் ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் வித் மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் வித் வந்து 992 பிக்சல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் 992 பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும்? I want something to be dot column width of some 50%. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு 50%ல எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ 992 பிக்சல்ஸ் மேல போச்சுன்னா எப்படி இருக்கணும்? 25%ல எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகேங்களா? So now, if you want to make some changes also, you can give. நாங்க கொடுத்த மாதிரியே நீங்க கொடுக்கணும்னா just copy this. Okay, let's see. Not in this. Let's go. இதுல போலாம். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 992 பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு ரோல 2 காலம்ஸ் தான் இருக்கு. கரெக்டா? 50% இது 50% எடுத்திருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் தட் இஸ் எவ்வளவு பிக்சல் கொடுத்தோம்? 992 பிக்சல். ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு எப்படி இருக்கு? 993 கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆயிடுது? இட் இஸ் சேஞ்சிங் டு a 4 because 25%. So 25 into 4 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? 100% ஃபுல்லா ஆக்குபை ஆயிடும். கிளியராமா? ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேட்டாஸ் நீங்க எதனா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸும் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர் எல்லாருக்குமே? இமேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் சிம்பிள் வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகேங்களா? நீங்க வேற லைக் கண்டென்ட் எதனா பேராகிராஃபோ இல்ல எதனோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலும் யூ கேன் ஆட் இட். எனி டவுட்ஸ் as of now? நீங்க வந்து லைக் இப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம். ஒரு கண்டென்ட் அப்புறம் ஒரு இமேஜ் அந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓ so let me copy this text. நீங்க இமேஜஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஸோ இதுல வந்து பிளாக் நியூஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்ததுனால அப்படி காட்டுது. லெட்ஸ் can see like this. You can put the text. So நீங்க images வேணும்னாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். It will be in a row wise. And if you remove the things border remove பண்ணிட்டீங்கனாலும் it will be good. ஓகேங்களா? கிளியரா எல்லாருக்குமே? So next
I think the media queries, that's all. So we'll get into the grid. Desktop view, mobile view, and CSS grid. So CSS grid in any idea from your end? Actually, நான் ரெண்டுத்தையுமே ஒரே டைம்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். That is about two things very important. Okay. Let me, yeah. So நான் எதை பத்தி பேசுறேன்னா CSS, grid and flex concept. ஓகேங்களா? So what is the difference of the CSS, grid and flex? That is என்ன மெயினா இம்பார்ட்டன்டான ரெண்டுமே நம்மளால யூஸ் பண்ணி நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். So best example I can give you. So let's get into the Amazon website. ஓகேங்களா? Amazon. Let me click on this Flipkart. Can anyone tell me the difference of this one and this one? So Amazon website ko Flipkart website ko என்ன difference? இங்க பாருங்க நான் இங்க select பண்ணா எனக்கு change ஆகுது. I'm not going into this. Can you see this? இங்கேயும் இதுக்கும் என்னமா difference? யாராவது ஒருத்தங்க சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me? Amazon ko Flipkart website ko என்ன images எப்படி import பண்ணிருக்காங்க? Can anyone tell me the answer? இங்க கூட உங்களோட இதுல login, that is அந்த வெப்சைட் போய் பாருங்க. Is great, Abhinaya. So Amazon means Amazon. Let me pick. So Amazon, it is in column wise, okay? And Flipkart is in row and column wise. Okay, actually, I'll tell you the answer. Thank you for the answers, guys. So என்னன்னா sorry. இங்க ஒண்ணு பாருங்க. இங்க எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு? That is இந்த பாக்ஸ் இருக்கு. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இந்த இமேஜஸ்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு தட் இஸ் வியூ ஆகுது? இட் இஸ் இன் அ ரோ. இதுக்கு ஒரு ரோ இருக்கு அண்ட் காலமும் இருக்கு, ரைட்டா? தட் இஸ் டூ டைமென்ஷனல். டூ டைமென்ஷனல் ஒன். அண்ட் ஃபிளிப்கார்ட் வெப்சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் காலம் வைஸ். காலம் வைஸ்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு ரோ மட்டும்தான் இருக்கே தவிர காலம் இல்லை, ஓகேங்களா? ரோ மட்டும்தான் இருக்கு, காலம் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் டைமென்ஷன். So that is Flexbox is a single dimension. Flipkart it has arranged image in only a row and column. Yeah. Okay. So this is a best example for this CSS grid. So அதுதான் இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, so CSS grid is a powerful tool that allows for a two-dimensional layout. Two-dimensional layouts create பண்ண போறீங்கன்னா we can go for this. ஓகேங்களா? This is a grid container. Grid containerல if you want to display some grid elements are placed in a row by default and span the full width of the grid container. Full width me எடுத்துக்கும்.
பட் இப்போ நீங்க 1ன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த 1ஓட வித் மட்டும் தான் அது எடுத்துக்கும். அண்ட் 2னா 2ஓட வித் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் அலைனிங் த கிரிட் ஐட்டம்ஸ், எப்படி வந்து கிரிட் ஐட்டம்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி தட் இஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை த ஐட்டம்ஸ். ஜஸ்டிஃபை ஐட்டம்ஸ், அந்த ஜஸ்டிஃபை ஐட்டம்ஸ்ல we have multiple things. ஓகேங்களா? சென்டர் பண்ணலாம், இல்ல தட் இஸ் ஸ்டார்டிங்ல பிளேஸ் பண்ணலாம், இல்ல எண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கு. அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபிளெக்ஸ், ஆல்சோ known as a CSS flex box in a new layout mode and CSS3. And one more thing, version பாத்தீங்கன்னா CSS3 தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? CSS3 flex box is used to make up the elements behave predictably when they are used with a different screen sizes and different display devices. So flexbox container examples: direction, justify content, align content, and then it goes on like this. Okay, so let's see the example of it. Okay, ma'am. Thank you. So yes, we can create it. So எப்படி வந்து ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டிஐவி, இந்த டிஐவிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். திஸ் கோயிங் டு பி அ பேரண்ட். ஸோ லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் ஏ. ஓகேங்களா? அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம். டிஐவி கண்டெய்னர் கிளாஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி. Okay, so this is the child and I'm creating my system is handling. Okay, one second. So இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுல நம்ம ப்ரீவியஸா கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தட் இஸ் இமேஜ் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? எஸ்ஆர்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் டேக் சம் இமேஜஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வித் we can give some 50 pixels and height is also some 50 pixels. ஓகேங்களா? and next some content கொடுக்கலாம். heading of that professional image and some paragraphs. So paragraph, let's get it from so now our content எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? So let me copy it twice. And one more thing, I'm adding a link. ஓகேங்களா? href link, let's say hash மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். and இந்த லிங்க்குக்கு வந்து read mode அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். and one more thing, ஒரு பட்டன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன்.
So button let me give type is equals to button and the value. So value inge kudutukalam. Add cart. So print plus and inga vandu minus. As of now, we'll run this code. So எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளஸ் இந்த மைனஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் நான் ஒரு பிரேக் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இமேஜஸ் வேணும்னாலும் நீங்க அந்த சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let me give this to be 200 and this to be 100. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இதெல்லாமே கொடுத்தாச்சு. And next என்ன பண்ணலாம்னா I'm copying this. I'm going to apply it for the other container also. மற்ற கண்டெய்னருக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? எஸ் டன். ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்க அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ லைன் பை லைன் இப்படி நெக்ஸ்ட் லைன்ல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். ரைட்டா? ஸோ எனக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கு கிரிட் பேஸ்ல நம்மளுக்கு எப்படி தட் இஸ் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் வெப்சைட்ல எப்படி டிஸ்பிளே ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? we need to add some extra things here, right? ஸோ என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டைல்ஸ்ல dot a and here a display mode should be in a grid. ஓகேங்களா? grid modeல கொடுத்துக்கணும். And if you want to apply some extra things like justify content அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. justify contentனா நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை எங்க பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So I'm just giving a center. Okay. And then grid gap. grid gapனா ஒவ்வொரு கிரிட்டுக்கும் உள்ள கேப்ஸ். ஸோ அதை நான் அவுட்புட் காட்டுறப்போ ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் கிரிட் நீங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே யூ நீட் டு மென்ஷன் த டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ். எத்தனை காலம்ஸ் வந்து அது ஆக்குபை பண்ண போகுது? காலம்ஸ். ஓகேங்களா? காலம்ஸ் வந்து ஐ நீட் டோட்டலி எத்தனை கொடுத்துருக்கோம்? 3 and 4, ரைட்? ஸோ 4 காலம்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ 4 காலம்ஸ்ல நீங்க பிக்சல் வேல்யூஸ்லாம் கொடுக்கலாம். ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஆட்டோமேட்டிக் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் you can also give a padding value of the content and the border. ஓகேங்களா? So ஒரு 5 pixels and I'm just giving a border with some 10 pixels solid and then salmon color and background. Okay, and the color is going to be some white. ஓகேங்களா? That is, it is not aligned in a manner. Right? So ஒரு particular இதுல எனக்கு அலைன் ஆகல. So next என்ன பண்ணலாம்? You need to go to the grid items. Grid items இங்க என்ன? .b. அந்த class nameல போயிட்டு you can again apply. So what I can do is I can decrease the border values. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா just ஒரு 1 pixel and solid. And then I'm giving a background color. And text should be aligned in center. Okay. So இன்னும் பாத்தீங்கன்னா it is not having the proper things. So இங்க என்ன பண்ணலாம்னா gap reduce பண்ணிக்கலாம். Let me give it as 10 a pixel, but still it is outside the thing. So எது extend ஆகுது? professional image அப்படின்றது எனக்கு that is lengthy-ஆ இருக்கு. So what I can do is I can reduce it. H1ல font size 10 pixels. ஓகேங்களா? So like this if you do, இங்க பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் இமேஜ் அது ஒரு டெக்ஸ்ட். ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னாலும் இங்க கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா?
And if you want to add more, example, just copying this. பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க தட் இஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இமேஜஸ் எல்லாமே. ஸோ இட் வில் பி இன் அ ரோ அண்ட் காலம் வைஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் அப்ளைங் ஹைட் இயர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா நான் ஹைட் ஒன்று அப்ளை பண்றேன். எனக்கு வேர்ட்டிக்கலா இந்த இதெல்லாமே பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா let me give some 1000 pixel as a height. ஓகேங்களா? ஸோ 1000 பிக்சல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ல. ஸோ ஹைட்ல 1000 பிக்சல்ஸ்ல எனக்கு இது சென்டர்ல அலைன் ஆகணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவேன், அலைன் சென்டர், தட் இஸ் கண்டென்ட், அலைன் கண்டென்ட் டு பி சென்டர். இப்போ என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் 1000 பிக்சல்ஸ் மேல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வரல. ஸோ லெட் மீ ரிமூவ் some element from here. Actually, okay. So align content means nothing but உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்ஸோட சென்டர்ல உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகணும். I think the height நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So better ஷார்ட்டனே கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது தட் இஸ் இப்போ உங்களுக்கு கம்மியான தட் இஸ் எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் வெதர் ஹவு யூ கேன் பிளேஸ் இட் இன் த ஹாரிசான்டல் மேனர். ஓகேங்களா? சாரி, வெர்டிக்கலா எங்க நீங்க சென்டர் பண்ணுமா இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. ஸோ ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் what I'm trying to do is I'll delete all these things. ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இருக்கு. let me increase the height now. ஓகேங்களா? ஸோ height வந்து I'm just giving us some 500 pixels. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் வந்து 500. ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு சென்டர்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு இந்த எலிமெண்ட். தட் இஸ் வெர்டிக்கலி சென்டர்ல அலைன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் சம் ஹைட் தட் இஸ் வித் ஃபார் திஸ். ஸோ வித் நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். லைக் ஒரு 100 பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கலாம். 100 பிக்சல்ஸ்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். ஸோ லெட் 800 பிக்சல்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு 800 பிக்சல்ஸ்ல வச்சுக்கலாம். இஃப் ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் திஸ் இன் அ தட் இஸ் அலைன் கண்டென்ட் வந்து எனக்கு ஒரு டாப் தட் இஸ் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு இதாகணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் இட் அ ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட்னா ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? பாட்டம்ல எனக்கு இருக்காது. யூ கேன் சி. அண்ட் எண்ட்னா எண்ட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கும். லைக் இது மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ். ஸோ நீங்க வெர்டிகலா பிளேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஹைட் டெஃபினட்டா மென்ஷன் பண்ணணும். அதோட அலைன் கண்டென்ட்டையும் வேல்யூமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியராமா? எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ்? கிரிட்டில் எதனா டவுட் இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயே வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஒன்னு வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட் காலம் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், ஆட்டோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ இன்னொன்னு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது என்னன்னா எஃப்ஆர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்கம்மா. எஃப்ஆர் தட் இஸ் பிக்சல் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், பெர்சன்டேஜ் அண்ட் இஎம் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நீங்க ரோ வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ரோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் காப்பிங் த யூஸ் கண்டென்ட். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு இப்படி இருக்கா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு ரோவோட ஹைட் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், கிரிட்ஸ், டெம்ப்ளேட்ஸ், ரோஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் போயிட்டு எனக்கு எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 4 ரோஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ 4 ரோஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் 300 pixels. Second row 400 pixels, 500 and 600 pixels. ஓகேங்களா? நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டோம். இப்போ போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா 300 அண்ட் செகண்ட் ரோ வந்து 400 அண்ட் தேர்ட் ரோ வந்து 500 அண்ட் தட் இஸ் ஃபோர்த் ரோ வந்து 600 பிக்சல்ஸ் டோட்டலி எடுத்து. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி சேஞ்சிங் த
that is height of that particular things. Next, we can see how we can do it using a FR. So FR unit helps to create a flexible grid tracks. Or flexible grid tracks definitely நீங்க FR unit தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? Because அது ஒரு constraint இருக்காது நீங்க பிக்சல் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கிரிட்லயும் உங்களுக்கு தட் இஸ் அந்த கன்வீனியன்ட் வரணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் எஃப்ஆர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுலயே நான் வேல்யூஸ்ல நான் டிஃப்ரெண்ட் இது கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் டேக் let me remove this. I don't want this. I put 1 FR, 1 FR. ஓகேங்களா? ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டா அந்த கண்டென்ட் எதுவுமே கட் பண்ணாம ஸோ அதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியணும்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா சம் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு லைக் ஒரு ஆர்எம் வேல்யூஸ் எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்எம் let me give 3 REM or so 25% கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு. எனக்கு 3 காலம்ஸ் மட்டும் போதும். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? ஸோ 1 FR அப்படின்னு அந்த கொடுத்துருக்க இடத்துல உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா எவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கோ அது வரைக்கும் எடுத்திருக்கு. 400 பிக்சல்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு என்லார்ஜ் ஆயிருக்கு அண்ட் 25% பர்சன்டேஜ் வேல்யூல உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆயிருக்கு. தெரியுதாமா? ஸோ 1 FR அப்படின்றது இஸ் அ வித் ஆஃப் அ கிரிட். கிரிட்டோட வித்தே உள்ள எடுத்துக்கும். அண்ட் தென் மைனஸ் நீங்க எவ்வளவு வேல்யூ வச்சிருக்கீங்களோ அதோட மைனஸ் ஆஃப் அடுத்த வேல்யூ டிவைடட் பை எத்தனை டோட்டல் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கோ -1 போட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 1 FR. ஓகேங்களா? ஸோ யூ கேன் டூ இட் லைக் திஸ் ஆர் நீங்க மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் கிரிட் ட்ராக் சைஸஸும் நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஒரு இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வாட் ஐ டூயிங் இஸ் அந்த டெம்ப்ளேட் காலம் ரோ அண்ட் காலம் ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம். கிரிட்ஸ் டெம்ப்ளேட் காலம் தட் இஸ் ரோஸ். ஸோ இந்த காலம்ஸ்ல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபையிங் மின் மேக்ஸ். மின் மேக்ஸ் வேல்யூல ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு வந்து எனக்கு 100 பிக்சல்ஸ் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஐ நீட் ஆட்டோ வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மின் மேக்ஸ். ஸோ இந்த மின் மேக்ஸ் வந்து இஸ் யூஸ் டு ஹாவ் அ மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் சைஸ். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான். ஸோ இட் அக்செப்ட்ஸ் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ். 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இந்த மின் அண்ட் மேக்ஸ்ல எடுத்துக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த மினிமம் வேல்யூ எடுத்துக்கும். மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ட்ராக் எடுத்துக்கும். அண்ட் செகண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் வந்து மினிமம் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் 100 பிக்சல்ஸ் எடுத்துக்கும். அண்ட் the maximum sizes வந்து ஆட்டோ எடுத்துக்கும் for the row track. ஓகேங்களா? So let's have it for the row also. Min max of auto, comma 50%. ஓகேங்களா? And then 1 FR and I'm giving some 3M. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தட் இஸ் ரோ வைசஸ்ல டிஃபைன் ஆகுது. ஸோ 100 பிக்சல்ஸ் எடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் லைக் திஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் மாதிரியே வியூ ஆகுது பாருங்க ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டுமே. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்லார்ஜ் பண்றீங்க உங்களோட கண்டென்ட் அப்படின்னா லெட்ஸ் சே enlarge this content. ஸோ என்ன இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு என்லார்ஜ் ஆயிருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு உள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அந்த பிரேக் ஆகாம அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லா வியூ ஆகும். ஓகேங்களா?
So these are the some examples for grid. ஸோ கிரிட்ல வேற எதனா டவுட் இருந்துச்சுனாலோ ஸோ பட் இதுலயே வந்து நீங்க நிறைய கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கிரிட் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து இப்போ நீங்க 4 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுலயே வந்து நீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்து இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அது ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. சரிங்களா? எல்லாருக்குமே கிரிட்ன்றது பேசிக்கா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ்? சீசர் ஸ்பிளிட்ல எதனா டவுட் இருக்காமா? Everyone is clear? Give thumbs up or say yes or no so that we can move on to the next flex concept போயிடலாம். Okay, ஆறுமுகம் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. வாட் அபவுட் அதர்ஸ் கைஸ்? இருக்கீங்களா எல்லாருமே செஷன்ல? அதே மாதிரி எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கம்மா. ஏன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வரப்போ யூ ஷுட் நாட் லேக். ஓகேங்களா? எந்த ஒரு கான்செப்ட் கேட்டாலுமே யூ ஷுட் பி தரோ. இப்போ நான் சிஎஸ்எஸ் ஃபிளெக்ஸோ கிரிட் நீ கான்செப்ட் நடத்துறேன்னா அதுலேயே மல்டி வேஸ்ல நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். சரிங்களா? செஷன்ஸ்ல மோஸ்ட்லி ஐ பி கவரிங். ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, எஃப்ஆர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ரிப்பீட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வந்து நீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் தோணுச்சோ அதோட நிப்பாட்டக்கூடாது. நீங்க தட் இஸ் ஒரு கேமிங் மாதிரி நீங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தட் இஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க வந்து தட் இஸ் கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் பி லைக் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் கெட் இன் டு த ஃபிளெக்ஸ் கான்செப்ட். ஸோ ஃபிளெக்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இட்ஸ் ஒன் டைமென்ஷனல். ஸோ நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நோ, ஹியர் வி கேன் ஆல்சோ டூ பட் 2 டைமென்ஷன். பட் அதுல ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சே ஸோ இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும். ஐம் ரிமூவிங் திஸ் அலோன். எல்லாமே கூட இருக்கட்டும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் திஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபிளெக்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வேண்டாம். இதுல தட் இஸ் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் டெம்ப்ளேட் இதெல்லாமே வேண்டாம். அண்ட் அலைன் கண்டென்ட்டும் வேண்டாம். சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. மற்றபடி கலர்ஸ் எல்லாமே சேம். ஸோ இந்த டிஸ்பிளே ஃபிளெக்ஸில் நீங்க ஃபிளெக்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபிளெக்ஸ் டைரக்ஷன்னா எந்த டைரக்ஷன், அது ரோவா இல்லை காலமா? ஸோ ரோ வைஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் என்ன ரோ வைஸ். சப்போஸ் நான் காலம்னு சேஞ்ச் பண்றேன், உங்களுக்கு காலம் வைஸ்ல எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த ஃபிளெக்ஸ் வில் பிளே. ஓகே, த ஃபிளெக்ஸ் டிஸ்பிளே வந்து ஃபிளெக்ஸ்ன்னு கொடுக்கணும். ஃபிளெக்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ் ரோவா காலமான்னு கொடுக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிளெக்ஸ் wrap. ஃபிளெக்ஸ் wrapல மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் நோ wrap கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இங்க வந்து ரோன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், எனக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து லைக் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகாது. இட் வில் பி லைக் திஸ். நோ wrapன்னு கொடுத்ததுனால எனக்கு ஹாரிசாண்டலா மூவ் ஆகுது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஹாரிசாண்டலா உங்களோட கண்டென்ட் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி இன் வெர்டிக்கல். வெர்டிக்கலா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரோல் பார் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இஃப் ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் டு அன் நோ wrap. நோ wrapன்னு கொடுத்தேன்னா ஓகே. ஸோ இப்போ ரோ வைஸ்ல எனக்கு தட் இஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ 1 minute. ஸோ இதோட ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குமா, தட் இஸ் ஃபிளெக்ஸ் டைரக்ஷனோட ஃபிளெக்ஸ் wrapஓட ஷார்ட் இது ஃபிளெக்ஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃபிளெக்ஸ் ஃப்ளோல வந்து யூ கேன் மென்ஷன் there should be a column and wrap. ஓகேங்களா? So let me refresh this again.
I'm sorry guys, 1 second. So display and something we are missing here. Comments. So it is in display flex and flex flow wrap. It's correct one. Flex. Okay, let's go it in a simple way. Let me delete this. சிம்பிளா ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்ல மேக் இட் வெரி சிம்பிள். ஸோ அதே மாதிரி கிரிட்ல நம்ம ட்ரை பண்ண மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ டிவி கண்டெய்னர்ல ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ கிளாஸ் நேம் டு பி ஏ அண்ட் தென் அதோட சைல்ட் எலிமெண்ட் div. Let's say for an example a. Class name is going to be இந்த மாதிரி 3 இது கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் டாட் ஏ? ஸோ டாட் ஏ அண்ட் டாட் பி. ஸோ டாட் பிக்கு கேன் கிவ் லைக் டெஸ்ட் லைன் வந்து சென்டர்ல கொடுத்துக்கலாம். And also we can give some width. And if you want margin and padding, you can give it. So margin value, let me give 15 pixels. And also I can give some background color. And then line height. Line height, let me give some 75 pixels. So font size. So DAV content automatically like number font size எடுத்துக்காது. So let me give it as some 35 pixels. Okay, now. And இப்போ நம்ம அந்த that is all container box போடலாம். ஸோ டிஸ்பிளே வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? ஃப்ளெக்ஸ்ல இருக்கணும். And then flex flow. Flex flow na என்ன? It is a shorthand property of flex direction and flex wrap. Okay. So let me give it as a row and wrap. I'm going to give some background color for my thing. It is for the container. Let's see இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன்று create ஆகும். This is a flex and this is a ABCD. Okay. What I'm going to do is if I add more items, let me copy this. What happened? So flex box na நான் என்னன்னு சொல்லிருந்தேமா? So it is a single directions தான சொல்லிருந்தேன். But நம்மளால வந்து we can do a two-dimensional layout also using this flex concept. But அதுக்கு என்ன property நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? We need to use a row and wrap concept. Then only you will be getting a output. Then you can add some extra values. உங்களுக்கு image வேணுமோ இல்ல text வேணுமோ. So whatever you want to do, you can add it here. Clear எல்லாருக்குமே? Flex grid basics புரிஞ்சுச்சாமா? என்ன டவுட் இருக்கா? ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸோட பேசிக்ஸ். ஸோ டெஃபினட்டா இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்டா? சரி, ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். தட் இஸ் அலைன் கண்டென்ட் ஹியர். எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ல இருக்கணும் அண்ட் டெஃபினட்டா நீ ஹைட் கொடுக்கணும், ரைட்டா? அலைன் கண்டென்ட்ல பிகாஸ் அது வெர்டிகலா பிளேஸ் பண்ண போகுது. ஸோ 500 VH கொடுக்குறேன். ஸோ VH மீன்ஸ் வியூ போர்ட் ஹைட், ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் இன் த ஸ்டார்ட், ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ல இருக்கு. அண்ட் இஃப் ஐ கிவ் எண்ட், it will be at the end part. So endல போய் பாத்தீங்கன்னா endல இருக்கு. So like this we can make a changes. And also we can also give this one. So let me give this to be center.
and then justify and then to be sent off. So இங்க பாத்தீங்கன்னா perfect centerல இருக்கும். So for easy understanding நம்ம ஒரு 500 pixels மட்டும் கொடுக்கலாமே. பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 500 பிக்சல்ல உங்களுக்கு perfect centerல image or whatever the text எது வேணாலும் நீங்க அந்த perfect centerல place பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? கிளியராமா? இதுல எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? as of now. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப சப்போஸ் if you want to align some that is self lines, that is flex lines வந்து நீங்க align பண்ணா அது எப்படி பண்ணலாம்? So அது பார்க்கலாம். Lines means over I can give some border here as well. Let's take for this one. Border line, let me give it for the elements. ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு பாக்ஸுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லைன்ஸ் இருக்கா? So that is not a line. So இங்க ஒரு லைன் இருக்கும் பாருங்களேன். இங்க ஒரு லைன் and இது ஒரு லைன். இது ஸ்டார்டிங் லைன், இது எண்டிங் லைன். கரெக்டா? So இந்த lines வந்து if you want to make some changes, then we can go with the align content. இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணது என்னது? That is justify content யூஸ் பண்ணோம். And align contentலயே வந்து we have used center. But if I use space between பண்ணீங்கன்னா இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ், ஓகேங்களா? பிட்வீன்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? And we have some other values also. Flex end already பார்த்துட்டோம். So baseline. ஓகேங்களா? So baseline. So இந்த மாதிரி we have multiple options here. And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா grow and stitch concept இருக்கு. The another one example is, let me give it a center itself. ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இது கண்டெய்னர் மட்டும் எனக்கு வந்து ஸ்டிச் ஆகணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் தட். ஓகேங்களா? ஸோ எதுல நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபிளெக்ஸ் கண்டெய்னர்லயே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச். ஸோ சப்போஸ் எதனா டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தட் இஸ் டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். let me not like this. இதுக்கு ஒரு ஹைட் கொடுத்துப்போமா? ஸோ லெட் மீ give this stitch items for only one thing. ஒரு செல்ஃப் அலைன் ஐட்டம்ல ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஃப் மட்டும் எனக்கு தட் இஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும் எனக்கு மேல தட் இஸ் ரீச் ஆகணும், ஒரு பாட்டம்ல இருக்கணும், டாப்ல இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலும் we have some multiple options here. ஸோ என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்னு எதனா ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது கைஸ்? ஃபிளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்ல அலைன் செல்ஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குமா? யாருக்கா தெரியுமா? ஸோ லெட்ஸ் சே நான் ஸ்ட்ரெச் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ பிட்வீன் தட் பிகாஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ நான் இது என்னன்னு பண்றேன்னா சீன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்க போயிட்டு டாட் சி. ஓகே, தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஒன் கண்டெய்னர், நாட் ஹியர் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஹியர் இந்த இந்த சி கிளாஸ், இந்த சி கிளாஸஸ்லேயே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணோம்னா யூ நீட் டு ஆட் ஒன் மோர் that is style here. Okay, let's say for an example style is equals to align self. And align self la ரெண்டு different values இருக்கு. Let me give flex start. Okay, and also I'll remove this. So இங்க தெரியுதுங்களா? இந்த பர்டிகுலர் ஏ மட்டும் எனக்கு செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு.
அண்ட் மத்த எதுவுமே எனக்கு அப்ளை ஆகல. லெட் மீ கிளாஸ் பின்னு கொடுத்துக்கலாம். It has been aligned here. So if you are not going to give anything, இந்த கிளாஸ் எதுவுமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கிளியரா இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வந்து தெரியும். பட் இஃப் ஈவன் நீங்க வந்து இது எல்லாம் அப்ளை பண்ணாலுமே உங்களுக்கு அது வியூ ஆகும். ஓகேங்களா? பட் யூ நீட் டு கிவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூஸ் ஃபார் இட். ஓகேங்களா? ஸோ சென்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்டர்ல காட்டும். இல்ல சென்டர்ல இருக்கு அண்ட் எண்ட்னா எண்ட்ல காட்டும். ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா யூ கேன் கிவ் சம் கிளாஸ் வேல்யூஸ். யூ கேன் சேஞ்ச் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து we were talking about the align item stretch இல்லையா? ஸோ align item stretchனா வெரி சிம்பிள் திங். எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட் மட்டும் எனக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் along with the other things அப்படின்னா we can go with that stretch option. ஓகேங்களா? Let's see how we can do that. Yeah. So let's see. I'm sorry, I have done one mistake here. So என்னன்னா just remove பண்ணிடலாம் இந்த like justify content and align items. So இதோட width same ஆ இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? So align items and I'm giving a value to be stretch. So now it works. ஓகேங்களா? So previously நான் justify content align that is content கொடுத்ததுனால தான் it was not working. So now it is working. நீங்க align itemsல stretch கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களோட content that is stretch ஆகும். அந்த ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு ஹைட் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு stretch ஆகும். Clear அம்மா? Any doubts as of now? என்ன டவுட் இருக்கா? Any doubts guys as of now? So நிறைய that is practice பண்ணணும் நீங்க CSS concept. Suppose if you are looking for some static page creation, HTML and CSS is itself enough to get a static job. Static job na like ஒரு நார்மல் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்றதுக்கு. சரிங்களா? ஒரு காலேஜ் வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க. காலேஜ் வெப்சைட்டை வந்து ரெப்ளிகேட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? that will be a good example. ஓகேங்களா? நம்மளோட உங்களோட காலேஜஸ் வெப்சைட்டை எடுத்துக்கோங்க. நீங்க கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் டெஃபினட்டா பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் பண்றப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ என்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராப்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிராப்ஸ் லைக் ஒரு லைக் ஏதோ ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மேபி லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஆர் பிரிஞ்சால் அதை எடுத்து கேப்சர் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த வெப்சைட்ல போட்டுருவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு மணியும் அவங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அண்ட் தென் சம் பர்சன் வில் பி சாட்டிங் அண்ட் தே வில் பர்ச்சேசிங் இட் வித்தவுட் எனி தேர்ட் பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகாம அந்த அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து லைக் யூ கேன் ஆல்சோ திங்க் ஆன் யோர் ஓன். ஓகேங்களா? செகண்ட் டெல் யூ ஒன் வெப்சைட். ஸோ லெட்ஸ் சே let me show you ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் எடுத்துக்கலாமே. ஓகேங்களா? அதுல போனீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்கம்மா, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லைக் இங்க அந்த செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐகான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு லிங்க் பேஸ்ல இருக்கு. அண்ட் ஹோம் கான்டாக்ட்ஸ் இது எல்லாமே லிங்க்ஸ். ஹெட்டர் இது ஹெட்டர் வித் சம் நேவிகேஷன்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுன்னா ஒரு ஹெட்டர் அண்ட் தி அதர் லிங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்ல. பட் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும்? இங்க பாருங்க மல்டிபிள் திங்ஸ் வந்து ஒரே லைன்ல இருக்கு. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் see some text is moving. ரைட்டா? அண்ட் தென் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே என்னது? இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ரைட்டா? ஸோ ஃபிக்ஸ்டு மோட்ல இருக்கு. And at the bottom you'll be having some sections and articles, but the entire page ma you can try to replicate these kind of pages. ட்ரை பண்ணுங்க உங்களோட எண்ட்ல இருந்து. அண்ட் நம்ம நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே பார்க்க போறோம். தட் இஸ் லைப்ரரிஸ் பார்ப்போம், jQuery அண்ட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நிறைய டெப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. அதுல அப்லோட் பண்ணிட்டு
உங்களோடது ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு செக் பண்ணலாம். கிளியரா கைஸ்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போதைக்கு HTML அண்ட் CSSல இருக்கக்கூடிய அந்த தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் பேஜ் கிரியேஷன் டெஃபினட்டா தெரியணும். ஓகேங்களா? யூஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட் மெஷரிங் யூனிட்ஸ். ஒரு பிக்சலே மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. EM யூஸ் பண்ணுங்க, REM யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் தி CHன்னு ஒன்று இருக்கு ஃபாண்ட் சைசஸ்லயே, அது யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்க ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கோ வித் CSS கிரிட் ஆர் ஃபிளெக்ஸ் கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்டையர் பேஜுமே அண்ட் சிமாண்டிக் எலிமெண்ட்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஸ்டைல் கைட்ஸ் டு கிரியேட் அ வெப் பேஜ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஓகேங்களா? ஸோ பிஃபோர் தட் ஓகே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். குவிஸஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க எப்படி பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ கைஸ் எல்லாருமே லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட வெப் பேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹெடர் பார்ட். ஓகேங்களா? ஹெடர் பார்ட்ல என்ன இருக்கணும்? தட் இஸ் ஒரு லோகோ இருக்கணும். லோகோ மீன்ஸ் தட் இஸ் உங்களோட லோகோ எதுனா வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஹோம், அபவுட் மீ, அண்ட் தென் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தட் இஸ் நேவிகேஷன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு அசைட் பார்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இது எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஈஸிலி யூ கேன் டூ இட். ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை கிரிட் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் கிரியேட் ஃப்ளோட் கான்செப்ட். ஸோ ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கிரியேட் திஸ் அசைட் பார்ட். ஸோ இந்த அசைட் பார்ட்ல வந்து யூ கேன் கிவ் சம் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் ப்ராஜெக்ட் லிங்க்ஸ் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸோட லிங்க்ஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்டிகல்ஸ்ல என்னென்ன கொடுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும்? ஹோம் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹோம் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா ஐ ஷுட் கெட் த ஹோம் பேஜ். ஓகேங்களா? ஹோம் பேஜ்ல அபவுட் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸோ, ஓகேங்களா, உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் நீங்க எதனா லைக் கைண்ட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எதனா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை போடலாம். அண்ட் த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் லைக் தட். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அது எல்லாமே நீங்க இதுல போட்டு வச்சுக்கலாம். அண்ட் அபவுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி தட் இஸ் உங்களோட டீட்டெயில் ஆஃப் இட். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் நீங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஆர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, லைக் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதனா பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே நீங்க அபவுட் மீல போடலாம். அண்ட் கான்டாக்ட்ல உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம். அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க்ஸ்ல உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். CSSலயே கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. HTML CSSல ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இல்ல வேற எதுனா பைத்தான்ல PHPல பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ரோ அண்ட் காலம் வைஸ்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எனக்கு ரெடி பண்ணணும். கிளியரா எல்லாருக்குமே? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சாமா? போர்ட்ஃபோலியோ இந்த போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரி எனக்கு வேணும். தட் இஸ் லோகோ இருக்கணும், ஹோம் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் லிங்க்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர் ஒன்று இருக்கணும். காப்பிரைட்ஸ் ரிசர்வ்டு பை யுவர் நேம். ஓகேங்களா? எந்த இயர் அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஃபூட்டர் ஒன்று செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஃபூட்டர்ஸ்ல வந்து காப்பிரைட்ஸ் ரிசர்வ்ட் பை உங்களோட நேம். ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்டோட நேம் அண்ட் எந்த இயர்ல இன் 2023 அப்படின்ற மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணணும். கிளியரா எல்லாருமே பண்ணிட்டு வந்துருவீங்களா வெட்னஸ்டே வரப்போ? எஸ் ஆர் நோ? ஜஸ்ட் கிவ் தம்ஸ் அப் ஆர் சே எஸ் ஆர் நோ. வெரி ஈஸி, கரெக்டா? HTML CSS யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ யாருக்காவது எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் இப்பயே கேளுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. இல்லைனாலும் நீங்க நம்மளுக்கு கேப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் சண்டே டு டியூஸ்டே இன் பிட்வீன்ல இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் ஜஸ்ட் புட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட். ஓகே?
So எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்றேன். I got some free personal chats. ஓகேங்களா? So அதனால you can text me. So now quizzes போயிடலாம். So what is the answer for this one? Which of the following is the correct syntax for referring the external style sheet? External style sheet refer பண்றதுக்கு which one is the correct one? Option A, link REL. Yes, link REL style sheet. And in the below code snippets, in what order will the margin be added? எப்படி add பண்ணுவோம் margins? Top, right, bottom, left. To which order, ma? சில கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? என்ன ஆர்டர் வரும்? Top, right, left, and bottom. Okay. So it will be in a clockwise. Clockwise na எப்படி போகும்? Topல இருந்து right, bottom and left. ஓகேங்களா? அது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Clockwise directionsல இருக்கும். Okay, Narendran? So top, right, and bottom and left. Clockwise direction. So A is the first option. Option A is the answer. Clear? So இது நம்ம discuss பண்ணாதனால you were struggling to answer. I can understand. So there are option என்னன்னா clockwise, top, right, bottom, left. So which of the following is the correct way to select all the H1 headers in a DIV container? DIV elementல எல்லா H1s நான் select பண்ணணும். So what will be the answer? DIV container ஒன்னு இருக்குமா? So அதுல வந்து நான் heading element என்னோடது child element இருக்கு. ஓகேங்களா? அதை நான் select பண்ணணும்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸ் போகணும்? A or B or C? Easy answer. Option is yes, Madhyalagan, you're right. It is A. So DIV container குள்ள இருக்குன்றாங்க இல்லையா? So DIV container குள்ள இருந்துச்சுன்னா will not be getting a H1. So direct H1 ஓட elements எல்லாமே வேணும்னா we can get. But இங்க mention பண்ணிருக்காங்களே DIV ன்னு சொல்லிட்டு. So that first one is an option. And second one, what will be the width of the DIV container given below? இது உங்களுக்கு நல்லா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா? So you can tell me the answer. Width வந்து 310 pixels. ஓகேங்களா? DIV container ஓடது. Padding 20, border 5 pixels. Then how it will be calculated? Widthனா நீங்க வந்து left and right மட்டும் தான் calculate பண்ணணும். Not for all the sides. So என்ன ஆன்சர் வரும்? Very simple one மா இது. Can easily answer. நம்ம ஒரு calculation போட்டோம் இல்லையா? What will be the answer? Yes, Rajesh, you are right. It is 360. எப்படி 360? 310 பாருங்க. ஓகே, இதை எடுத்துக்கலாம். எப்படி நம்மளுக்கு 360னா ஃபர்ஸ்ட் வித் என்ன 310 பிக்சல்ஸ் அண்ட் பேடிங் வந்து லைக் 20 பிக்சல்ஸ்னா லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆகும்? பேடிங்கோட டோட்டல் வந்து 20. ஸோ 20 plus 20 is equals to 40. So 40 pixels. And then again for the border. So border க்கு 5 pixels, right now. So 5 pixels, that is left க்கு 5 pixels and right க்கு 5 pixels. So totally here also 10. So totally எவ்வளோ? 310 plus 40 plus 10. So totally எவ்வளோ? Will be getting 360 pixels. Clear எல்லாருக்குமே? Any doubts?
புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? கிரேட் 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 ராஜேஷ். And இது பாருங்க, what is the general syntax of writing variable function? Yeah, I need to tell this. இது சிம்பிள் தான் அந்த வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனை. ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லிடுறேன். இதை ஏன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்றது? நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல ஆக்சுவலி இன்னைக்கு we can't complete, we can start JS. ஸோ நீ மண்டே நம்ம சாரி வெனஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? ஒரு சாரி ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இல்லை எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த வேரியபிள் இதுன்றது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ரியல் டைம் பேசிஸ்ல நீங்க டெஃபினட்டா அது யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கலர் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடா மல்டிபிள் பிளேஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம கலர் நேம்னா வி கேன் ரிமெம்பர். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸா கோட் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி an RGB or HSL வேல்யூ, தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அது நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, கரெக்டா? ஸோ அப்போ வாட் வி கேன் டூ, we are going to use it for the multiple times for a different sheets, web pages, different web pages use பண்ண போறோம். So then what we can do is, for example, I have some heading, okay, like variable function, ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I'm in the style element, I'm just creating a root. The root is going to be hyphen hyphen let's say alpha. I'm just giving a name as alpha. And நான் colors mention பண்றேன். Let me give a gray color. AE னா gray color, ஓகேங்களா? ஸோ ஏதோ ஒரு கலர் வந்து நீங்க 3 times இது பண்றீங்க அப்படின்னா you will be getting the gray color, okay? ஸோ gray color யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். That name is alpha. ஸோ next இந்த கலரை வந்து I'm going to use it for my body, ஓகேங்களா? பாடி எலிமெண்ட்ல it is for background கலருக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? வேரியபிள் ஆஃப் hyphen hyphen alpha எப்படி கொடுக்கலாம்? Or else வேற எப்படி கொடுக்கலாம்? Again we can also நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுல வந்து நான் கலருக்கு யூஸ் பண்றேன். கலருக்கு வந்து ஓகே, கலருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் சே இங்க H1க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர். அண்ட் ஒன் மோர் கலர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெட்ஸ் சே பீட்டா. பீட்டாக்கு ஒயிட் கொடுக்கலாமா? ஒயிட் கலர். நீங்க இது ஹேஷ் வேல்யூல மென்ஷன் பண்ணலாம், FFF, சரிங்களா? Let me give the color to be what? Variable of இங்க கொடுத்துக்கலாம். Variable you can mention beta. Okay, like this you can give. So let's see the output. ஓகேங்களா? கிளியரா? ஸோ அந்த கலர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த தட் இஸ் ரூட் நேம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். கிளியரா எல்லாருக்குமே? ஸோ கண்டிப்பா நீங்க ஹைஃபன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். டபுள் ஹைஃபன்ஸ் அண்ட் ரூட் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும். Any doubts in this? So now you can answer this question. What is the general syntax of writing the variable function? So A or B or C or D. Answer சொல்றீங்களா? What will be the value for this answer? That is syntax. It is going to be correct. So B option, variable of hyphen hyphen. We don't want to give a value directly. நீங்களா ரூட்ல தான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. colon root and curly braces குள்ள you will be specifying the values. அதுக்குன்னு ஒரு டம்மி நேம் கொடுத்துட்டு ஹைஃபன்ல and then you can start give the values. ஓகேங்களா? அப்புறம் லேட்டரா நீங்க உங்களோட தட் இஸ் பாடி எலிமெண்ட்லயோ இல்ல ஹெட்டிங்லயோ இல்ல பேராகிராஃப்லயோ இல்ல உங்களோட பொசிஷன் தட் இஸ் ஏதோ ஒரு கண்டெய்னர்ஸ்லயோ யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you can utilize it using a variable function. Okay, thank you so much guys. Yeah, that's all in the CSS part.
I think 350க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க. ஸோ அது வரைக்கும் அதுக்குள்ள பாத்தீங்களா அந்த 350 அந்த டைம் வந்தோன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஸோ நான் அந்த இது செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட யார் வந்து கான்ஸ்டன்டா ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் எல்எம்எஸ் அப்லோட் பண்றப்ப ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? பிகாஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காவும் சம்டைம்ஸ் கால்குலேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு மிஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஸோ ஐ வில் கெட் அ கொஸ்டின் ரைட். ஸோ அதனால அகைன் அந்த இதை செக் பண்ணிட்டு தான் நான் கொடுப்பேன் அட்டெண்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு நான் எடுத்து வைக்கிறேன். பட் லேட்டர் இஃப் எனி மிஸ் மேட்சஸ் தென் ஐ வில் ரிமூவ். ஓகேமா? ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ எனி ஒன் கேன் டெல் மீ வாட் இஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்? ஏன் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு போகணும்? வாட் இஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்? I'm getting some answers. To make a web page, to take a page from static to dynamic. Okay, and scripting language and dynamic web pages. Okay. Okay, okay. Thank you so much. நிறைய பேர் நிறைய ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. குட். லெட்ஸ் see the basics. ஸோ என்ன படிக்க போறோம் வெட்னஸ்டே அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். So front-end development using JavaScript. ஓகேங்களா? So we will learn about what is JS and types of JS பார்ப்போம். And consoles-ல எப்படி ஒர்க் பண்றது, அதுல எப்படி error ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்ப்போம். And what is document object model, அதுல என்னென்ன லைக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல. That is especially methods we will discuss. And objects nodes எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். Handling the DOMs using JavaScript and JavaScript events, animations, cookies, sections இதெல்லாமே பார்ப்போம். And advanced is very very important guys. Why? Because if suppose நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு சீனியர் கைண்ட் ஆஃப் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல வந்து டெஃபினட்டா அட்வான்ஸ் ஜேஎஸ் எதிர்பார்ப்பாங்கம்மா. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். இது எல்லாமே நாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரிபிள் டாட் ஆப்ரேட்டர், அப்புறம் ஃபார் ஆஃப் அண்ட் மேப் கான்செப்ட் அண்ட் செட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ப்ராமிசஸ், மாடியூல்ஸ், ஜேக்வெரி, அஜாக்ஸ் அண்ட் ஜேசன் கான்செப்ட்ஸ். இது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்ம தட் இஸ் கமிங் வெட்னஸ்டே நம்ம இந்த செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம். அதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? அண்ட் this is a basic intro of a JavaScript. JavaScript is a scripting language. ஓகேங்களா? ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ல வேற எதுனா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இருக்கா? ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ல Java is a what kind of scripting language? Let me check whether anyone have answered. What kind of scripting language is this, ma? என்ன ஐடியா இருக்கா? இதுல ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. Anyone knows? Text based scripting. Okay, Ashwin. Apart from that, yes, Jenia, you're right. It is a client-side scripting language. ஓகேங்களா? ஏன் client sideனா that is user interaction. For example, I'm a user. You have created some website. ஓகேங்களா? Let's take it's some hospital website எடுத்துக்கலாமே. ஹாஸ்பிட்டல் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபார்ம் ஃபில் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேஷண்டோட நேம் என்ன அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் நீட் எல்லாமே நம்ம கொடுப்போம். தட் இஸ் பிளட் டைப் என்ன இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கேட்பாங்க இல்லையா? அந்த ஃபார்ம் எல்லாமே ஃபில் பண்றோம். பட் நம்ம சப்போஸ் ஆன்லைன்ல இருந்து நம்ம ஃபில் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? சம்திங் நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்பரா மெசேஜ் தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கல, டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் அ எரர் மெசேஜ். ஸோ நீங்க இது வந்து ப்ராப்பரா இல்ல, இது இந்த இப்போ யூசர் பாஸ்வேர்டு எடுத்துக்கலாமே, பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கணும்.
நீங்க டிசிஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிசிஎஸோட கம்பெனி வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்றதே ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும். பிகாஸ் அதுல ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் குடுத்துருக்கும். அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஃபாலோ பண்ணி தான் உங்களால உள்ளே என்டர் ஆக முடியும். ரைட்டா? சோ அந்த மாரி ஒரு என்ன சொல்றது? யூசர் இன்டராக்டிவா இருக்கும். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் இட்ஸ் a client based. But if you see about PHP ல என்னது? It's a server side scripting languages. சர்வர் சைடு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னா தட் இஸ் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் போகுது இல்லையா? அது அந்த ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்றது எப்படி? அதோட ஸ்கிரிப்டிங் பேஸ் தான் வந்து PHP. ஓகேங்களா? சோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஏன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போறோம் அப்படின்ட்டு. ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். ஒரு வேர்ட் எடுத்துக்கலாம். அந்த வேர்டுல இப்ப நான் ஒரு டைப் பண்றேன். கிருஷ்ணவேணி அப்படின்ற ஒரு நேம் நான் டைப் பண்றேன். ஓகேங்களா? அதுல வந்து டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு கலர் குடுக்குறேன். அது ஒரு பட்டன் மாரி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன்மா. ஓகேங்களா? எனக்கு அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணா சம் லிங்க் ஓப்பன் ஆகுற மாரி நான் யோசிக்கிறேன். சோ அப்ப அந்த பட்டன் கிளிக் பண்றோம்ல, சம் ஃபங்ஷனாலிட்டி ஈவென்ட் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as the JavaScript. Clear? So this is a JavaScript, a small introduction. So next session la we will see it very clearly. ஓகேங்களா? சோ நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துடலாம்.